Assalamualaikum, nama saya Ahmad Termizi bin Hamdan, OMXRX 07 DLS 18F2037. Ya, saya akan menerangkan elemen kontrak yang pertama, yaitu elemen offer atau tawaran. Untuk definisi tawaran dalam Section 2(E) Akta Kontrak 1950, apabila seseorang menyatakan kesediaannya kepada seorang yang lain untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh persetujuan orang itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat sesuatu itu, maka bolehlah dikatakan bahwa orang itu membuat cadangan. Tawaran ini adalah seorang yang membuat tawaran untuk menjalin suatu hubungan yang sah dan mengikat di sisi undang-undang bila terma-termanya sama ada secara nyata ataupun termaklum atau dipersetujui oleh pihak penerima. Kepada siapa tawaran ini boleh ditujukan? Yang pertama, seseorang yang tertentu atau khusus. Yang kedua ialah umum atau khalayak ramai. Sebagai contoh kes, yaitu kes Bolton lawan Jones, defendant telah membuat cadangan untuk membeli privacy daripada seorang pihak ketiga tanpa mengetahui bahwa pihak tersebut sudah menjual perniagaannya kepada plaintiff. Plaintiff telah mengantar privacy tersebut seperti yang diminta oleh defendant. Walau bagaimanapun, defendant enggan menerima dan enggan membayar harga semua privacy itu. Keputusan mahkamah telah dibuat tidak wujud penerimaan oleh plaintiff disebabkan cadangan tersebut telah ditujukan khusus kepada pihak ketiga dan bukannya kepada plaintiff. Tawaran juga mestilah dibuat dengan jelas, lengkap, terperinci dan muktamad bagi mengelakkan sebarang keraguan. Sembarang pernyataan yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut tidak merupakan satu tawaran. Contoh kes untuk ini adalah kes Gooding lawan Lin. Lin menawarkan untuk membeli kuda daripada Gooding dengan syarat jika kuda itu mendatangkan nasib yang baik kepadanya, dan dia akan membuat bayaran tambahan kepada Gooding sebanyak Rp50. Keputusan mahkamah telah dibuat, syarat tersebut terlalu kabur untuk dijadikan satu kontrak yang mengikat. Tawaran juga boleh dibuat dalam bentuk lisan atau bertulis. Tawaran akan berakhir atau tamat apabila pencadang membatalkan cadangan atau luputnya waktu yang ditetapkan dalam cadangan. Untuk perbedaan antara tawaran dan pelawaan membuat tawaran atau invitation to trade ialah, tawaran adalah kalau ada orang terima, tujuannya ialah untuk mengikat antara dua pihak, dan jika salah satu pihak melanggar kontrak, tindakan undang-undang boleh dikenakan. Manakala invitation to trade ialah ajakan atau jemputan kepada satu pihak pada pihak lain supaya membuat tawaran. Pelawaan tawaran merupakan langkah pertama di dalam perundingan yang dibuat di antara dua pihak yang mungkin akan berkeseluruhan dengan satu cadangan yang seterusnya menjurus kepada kontrak, ataupun perundingan tersebut hanya berakhir setakat perundingan saja. Contoh-contoh invitation to trade ialah iklan, pameran barangan di kedai layan diri, dan tanda harga. Itu saja dari. Assalamualaikum, my name is Nurul Fazira binti Masrul, matrix number 2051. Acceptance is defined in Section 2B of the Contract Act 1950. The element of acceptance is when an offeree accepts an offer, he or she is said to have made known by words or conduct to the offerer that he or she agrees to the terms of the offer. And an acceptance must be absolute and unqualified. Section 7A Contract Act. In other words, acceptance must match the terms of the offer. Contohnya, penerimaan itu mesti adalah mutlak dan tidak bersyarat. Macam contoh, kalau saya menjual telefon saya dalam harga 500 dan pembeli itu juga patut memberi saya 500 untuk mendapatkan telefon tersebut. So, dia tidak boleh tetapkan syarat dia sendiri. So, itu adalah dia tidak mutlak sudah, sebab dia tetapkan syarat. So, itu adalah bukan penerimaan yang betul. Penerimaan yang betul dia mestilah tepat dan tidak bersyarat. And then next is how a proposal convert into being a promise. Section 7 Contract Act. In order to convert a proposal into a promise must be absolute and unqualified. There is complete consensus. If the parties are still negotiating, an agreement is not yet formed, and then be expressed in some usual and reasonable manner.
For the case is a Hart versus Ranch 1840 3 Bev 334. The defendant offered to sell his farm to the plaintiff for £1,000. The plaintiff replied that he would buy the farm for £950. This is what we call is a counter offer because they macam minta discount. So the defendant refused to sell his farm at the reduced price. The plaintiff turned around and said that he would buy the farm for £1,000. After all, the defendant still refused to sell. So the decision is the defendant was not liable to plaintiff. This is because the offer to sell the farm for £1,000 was not longer open. The plaintiff replied, wanting to buy the farm for £950 was a counter offer which amounted to the rejection of the original offer. Okay, next is how can a person revoke his acceptance? An offeree can only revoke or change his acceptance provided that it has not been communication to the offerer. Section 5 to Contract Act 1950. So for the acceptance, an offer plus acceptance is a contract possible. For the offer plus counter offer is the original offer destroyed. So for the last is can a silence amount to an acceptance? So this is a case of Feltos v. Binley 1862 CBNS at 169. Silence does not amount to an acceptance because Contract Act 1950 acceptance can be made by any act or omission of the offeree by which he intends to communicate the acceptance of which has the effect of communicating it. Silence can be interrupt and acceptance its effect is similar to a communication of acceptance. Assalamualaikum. I'm going to share my knowledge about the third element, which is consideration. What is consideration? Consideration is known as a bargain for exchange. So basically, in a contract, promisor will bargain with the promisee in exchange for his promise. For example, promisor made a promise to promisee that he would give the Rolex in exchange for Rm 1 million. And then the promisee had given up something of value to accept the promise. a promise is supported by a consideration if 1. The promisee gave up something of value or legal detriment. 2. The promisor made the promise as a part of the bargain in exchange of the promisee giving of value. Now we're going to look at the next example without a consideration. Zohan cut down the trees from Abdus' land while Abdus goes to honeymoon. Later that night, Abdus returns and is grateful for Zohan's service, and Abdus agrees to pay Rm 2020 for his time later in the evening. When Abdus refused to pay Zohan Rm 2020, Zohan takes Abdus to the court for breach of contract. After hearing the fact, the judge decided that there was no contract because there was no consideration for Abdus' promise to pay Rm 2020. Because he did not bargain to have his dead trees cut down, when Abdus offered to pay Zohan, the tree was already been cut down. In order for the contract to be enforceable, both parties need to give something up. If only one party is giving something up, it would only appear to be a gift. The purpose of consideration is to determine which promise is enforceable and which one are not enforceable. Because Zohan already cut down the trees without making a bargain with Abdus, there's no need for Abdus to pay Rm 2020. And even after Abdus offer to pay Rm 2020, there is no contract without a bargain. Abdus' offer to pay Zohan seems more like a gift because at the time the promise been made, there is no bargain. The trees already been cut down and the promise to make a gift is not enforceable. Now you know what is consideration. We are going to look at what is not considered
a consideration. Number 1, promise for love, affection, or to maintain a relationship. Number 2, promise of gift. Number 3, gift with condition required or given. Number 4, promise to return a past act for which no promise was originally given. Number 5, promise to return for an act that the person already had an existing obligation to do. Number 6, promise in return for something illusory. That's all from me. Thank you for your attention. Oke. Halo, nama saya Ronald Kiran Ibin, Metrik 2001. Oke, selain daripada elemen-elemen yang telah diterangkan oleh rekan-rekan saya, elemen yang keempat ialah intention to create legal relation ataupun niat seseorang untuk mewujudkan satu perundangan yang sah, dan juga niat seseorang untuk mewujudkan satu kontrak yang sah, dan kesediaan kedua-dua pihak untuk menanggung akibatnya sekiranya gagal melaksanakan kontrak mereka. Dan bagaimana pula kita mau identify adanya niat seseorang dalam sebuah kontrak? Oke, ini adalah tugas mahkamah untuk mengidentify kontrak tersebut jatuh pada domestic agreement ataupun commercial agreement. Oke, sebab elemen keempat ini adalah intention ataupun niat. Niat kita tidak boleh lihat ataupun kita tidak boleh dengar dan sebagainya lah kan. Dia tidak seperti elemen-elemen yang lain. Oke, ini adalah tugas mahkamah mau identify melalui maklumat setiap kedua pihak tersebut lah. Oke. Kebiasaannya domestic agreement ini jatuh kepada adik-beradik, saudara mara, suami istri, dan sebagainya. Yang penting dia berkaitan dengan kedua-dua pihak tersebut lah. Oke, untuk commercial agreement pula ini selalunya digunakan dalam tujuan perniagaan. Oke, keputusan mahkamah adalah adanya niat dalam mewujudkan satu kontrak yang sah. Dalam kes Balfour lawan Balfour, si suami bertugas di Kelon, dan semasa cuti dia dan istrinya kembali ke England, dan kemudian si suami meninggalkan istrinya di England, kembali ke Kelon untuk bertugas. Tetapi si suami sudah berjanji akan memberikan sebanyak $30 kepada istrinya sebulan. Tetapi si suami telah gagal untuk menepati janjinya, dan si istrinya menyaman suaminya untuk menuntut bayaran tersebut. Keputusan mahkamah adalah tidak perjanjian di antara kedua-dua pihak karena itu adalah terjatuh pada domestic agreement. Oke, untuk yang kes kedua ialah married lawan married, di mana suami istri berselisih faham dan memutuskan untuk meninggalkan rumah yang mereka telah beli bersama-sama untuk tinggal dengan wanita lain. Si suami bersetuju akan memberikan rumah tersebut kepada istrinya setelah memberikan duit sebanyak $40 kepada istrinya. Tetapi si istri haruslah membayar baki bayar ansuran sebahagian duit yang telah diberikan oleh suaminya. Tetapi setelah bayaran ansuran telah diselesaikan oleh istrinya, suaminya pula enggan untuk menepati janjinya. Oke, dalam kes ini keputusan mahkamah adalah perjanjian antara suami dan istri dibolehkan kerana kedua-dua pihak tidak sahawan lagi dan tinggal berasingan. Hello everyone, so my name is Darren Benjamin. My membership number is 07LS18F2029. So today I would like to present about the elements of contract. So for the first element that I would like to present for today is the capacity of contract. So what is the capacity to contract? The capacity to contract is the willingness or competence to conclude with another party a binding contract or legal agreement. And when it comes to legal capacity of contract, that means a person is able to understand the terms of contract. The person also understand that failure to fulfill his contractual obligation can result in legal liability. So who lacks capacity to contract? Minus and person of unsound mind. And who is an unsound mind? Unsound mind is a person who
cannot understand the agreement and cannot rationally judge the effect of the contract. For example, for unsound mind is mental patient and drunk person. So who is a minor? A minor is a person below the age 18, and it is a void contract if the contract made by a minor. So does this means a minor can never contract? So the answer is there is exceptions. For example, a minor contract for necessaries. So the exception to general rule: first, contract are of necessities, things which are essential to existence, are reasonable comfort of the infant. The second is scholarship contract, and the third is insurance contract. So for the next point is element 6, certainty. So in this case, certainty refer to whatever the terms of a contract are fairly definite to be binding upon the parties. A contract cannot be legally executed without certainty. Lack of certainty will usually be categorized in one of two areas as belongings. Every terms of condition in contract must therefore be clear and its meaning ascertainable. Section 30 of the Contract Act also provides agreement, the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. So for example of cases related to certainty is Karupan Chetty versus Swathian 1916. There was no certainty when contracting parties agreed to live out of the land for Rm35 ringgit as a month for as long as you like. Second, it was held that the contract was void. And lastly, the parties to a contract therefore have to use words which are clear and specific in meaning, therefore to be a binding contract. So that's all for my presentation today. Thank you.